Heute haben wir noch einmal 10 Minuten verloren. Verloren? Ja. Originalverb? Verlieren. Verlieren. Hat verloren. Verlieren is to vary, right? No. Verlieren is to lose. Single L. Single O. Wir haben 10 Minuten verloren. Wir haben 10 Minuten verloren. Wieder. Es ist 9:10 Uhr. Es ist schon 9:10 Uhr. Okay. Ganz schnell, ganz schnell. Wir haben gestern gesehen, das hier, Imperativ mit du und ihr, und wir haben gesehen, dass man für du, für Imperativ mit du, nimmt man nur die Wurzel, the root of the verb. Okay. Und das ist alles. Denken, denk an deine Frau. Nehmen, du nimmst, nimm. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Kaufen, kauf. Kauf was Gutes, kauf bei Meier. Okay. Und dann haben wir auch diese Tabelle hier gesehen. Ja, also legen, leg oder lege, arbeiten, arbeite, bringen, bringe, sich kämmen, kämme dich. Okay. Kämm dich oder kämme dich. What does it mean, kämm dich? Comb your hair, go comb your hair, kämm dich. Fahre, habe, very often used mit haben. What would you use, how would you use the verb to have in an imperative sense? Have this, yeah, that's the most common mistake. So in that context, you can't use haben in German. Okay. You can't say habe die Limonade. Sorry. Habe die Limonade meaning you are saying I have lemonade. It's fine. What would you say for limonade? How would you say have the lemonade in German? Which verb would you use? Trink, trink die Limonade, trink die Limonade. Oder nimm, nimm die Limonade. Oder trink die Limonade. Das ist okay, aber nicht habe die Limonade. Das ist nicht okay. Yeah? So the purpose of this is to point out that we use the verb to have in English very often in an imperative sense and tell people to have something. Go have this, go have that. Okay. That way you can't use the verb haben in German. Okay. You have to use specific verbs, either essen or trinken or nehmen, something like that. Okay. What about did you have food? Something like that. Did you have food? Is that imperative? No, but then can you use haben in the same sense No. here? No. Hast du dein Mittagessen gehabt? Maybe. Hast du schon gegessen? Did you have food would be hast du schon gegessen? So the point is to say that in that sense you can't use the verb haben in German. In one or two situations you can actually. Any other situation, I mean you are constantly thinking of food and drink, but any other situation where you tell somebody to have some. What situations have you been in? Okay. Have some dignity, show some dignity. But have
Have courage, yeah. Have courage. What is courage in German? Courage is, yeah, it's a conversion of French, but habe Mut. Actually, in German, you would use the word fassen also for that. That's like catch some courage. Okay, habe Mut. Just like that, have some Mut. No, other than courage, patience. What is patience in German? Patience? No? No? Habe Geduld. Habe Geduld. Habe Mut. So in such abstract contexts, you could use the verb haben, like you do use it in English. Ganz schnell jetzt, bitte lernen Sie den Imperativ, wie wir das hier haben, der Imperativ. Und bitte machen Sie auch diese Übung. Bilden Sie die Imperativform für du und ihr. Bringen Sie mir das Buch. Das ist die, ja. Bring das Buch. Bring mir das Bring Buch. mir das Buch. Mit ihr. Should I do the next? Same sentence with ihr. Bringen. Bringt mir das Buch. Bringt mir das Buch. Bring mir das Buch und bringt mir das Buch. Ja. Trinken Sie oft ein Glas Milch. Trink oft ein Glas Milch. Und mit ihr. Ja, Aishwarya. The same sentence with ihr. Trinkt mir No, there's no mir. which sentence? Sentence number 2. Okay. Trinken Sie oft ein Glas Milch. Okay. Die Du-Form ist trink. Trinkt ihr? No, there's no ear. You should drop the ear. Yeah. Okay. Trinkt oft ein Glas Milch. Trinkt oft ein Glas Milch. Das ist gut für die Gesundheit. Trinkt oft, I mean, I can tell you, trinkt oft ein Glas Milch. Ja. Annika. Kommen Sie heute Abend zu mir. Kommt heute Abend zu dir. Zu? Dir. Why? Mir. Did you say kommt or kom? Kommt. With a T or with a T? T. With a T. That means which form did you use? No, ear. You're telling everybody else, come this evening to me. Kommt, once again, kommt. Kommt sie heute. Kommt heute Abend zu mir. Kommt heute Abend zu mir. Yeah? With du, same sentence with du. Komme heute Abend zu mir. Komme heute Abend zu mir oder komm heute Abend zu mir. Swaminathan? Kommen Sie nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Und mit ihr? Kommt nicht zu spät. Kommt nicht zu spät. Rauchen Sie nicht so viele Zigaretten. Raucht nicht so viel Zigaretten. So viele. Viele Zigaretten. Viele. Viel. Raucht nicht so viele Zigaretten. Ja, und mit ihr? Rauche nicht so viel Zigaretten. So viele So viele Zigaretten. Zigaretten. Rauche nicht so viele Zigaretten. Rauche nicht so viele Zigaretten. Ja. Essen Sie viel Obst. Esse viel No. Obst. Essen ist unregelmäßig. Essen? Ja, also, essen Sie viel Obst? Ist viele Obst. Ist viel Obst. Iss viel Obst. Ist viel Obst. Ja, und Ihr Form? Esst viel Obst. Esst viel Obst. Trinkt oft ein Glas Milch und esst
viel obst can be general instruction in class. Okay. Sehen Sie dort diesen See? Sehen ist unregelmäßig. Sieht. Sehen, sieht. That means du siehst. The do form will be with an S. Du siehst. And it is hat gesehen. Gesehen. Sehen, sieht, hat gesehen. This must be imprinted in your mind by now. Sehen, sieht, hat gesehen. Okay. So, du siehst. Now, you have the conjugation du siehst. When you are making the imperative, you have to drop the ST. Okay. So, Z dot diesen Z. why are you using Z? Z dot diesen Z. Z dot Diesen diesen Sie. Sie. And with ear, what is the rule with ear? Just use the normal conjugation Sie. without the word ear. Yeah. So, Seat no, dot what is the conjugation for ear? ear. Ear, zet. Zet. Okay. Zet dot decency. Z. Say. Ze. Say. Okay. Zet dot Dot diesen decency. Sie. What is the meaning of the sentence? See the sea. Look See at the- the sea. See. What is dot? Dot is near, right? Dot is there. There. Look there At the sea. The sea? Lake. Masculine. Den See, diesen See. If it's masculine, then See is lake. If it is feminine, then See is sea. Yeah? Setzen Sie sich bitte. Sich bitte. Setz. Sich bitte. No, reflexive for do. Du reflex dish. Dish. Yeah. So setz dich bitte. Standard sentence. Setz dich bitte. Please take a seat. I mean, it's informal. Setz dich bitte. And the same with ear. Setze. What is the conjugation for ear? Ear. Setzen is a regular verb. So how would you conjugate setzen? Ich. Setze. Du. Zest. Setzt. Setz. Er. Setz. Setzt. Wir. Setzen. Ihr. Setz. Setzt. With a T at the end. Setzt. So, Setz sich bitte. no. What is the reflexive for ear? Euch. So, I mean, you can see how we need to, why we need to practice, no? Because this particular thing of when you see setzen Sie sich bitte, sich is reflexive. If I am going to make this sentence in the do form or the ear form, then immediately the other whatever field has to become active. That in for the reflexive, for ich and do and wir and ear, the reflexive is the same as the personal pronouns. Ich, mich, mir, du, dich, dir, wir, uns, ihr, euch. Okay. The same, these forms we are going to use for the reflexive as well. For everything else we are using sich. Okay. Setzen Sie sich bitte. Setzen Sie sich bitte. It's a simple sentence which says, please take a seat. Okay. It basically means please seat yourself. Setzen Sie sich bitte. Okay. If I make this into do form, instead of sich, I would say setz dich bitte. Ear form, I would say setzt euch bitte. Setzt euch bitte. Okay. Let's go on to the next one. Yeah. Freuen Sie sich nicht zu früh. Feiere. Freuen Sie sich nicht zu früh. Feiere. Freue. Freue. Sorry. Freue dich nicht zu früh. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Freu dich nicht zu früh. Freue dich nicht zu früh. What does it mean? Don't celebrate so early. Yeah, don't be happy so early. Don't celebrate so early. Don't count your Eggs before they hatch.
Count your eggs. Huh? What? Sorry, chicken. Sorry. You already have the eggs. Don't count your chickens till they hatch. Okay. Okay. Yeah. So conjugation of freuen, ish. What is the root of freuen? Freu. F-R-A-U. Freu. Yeah. Ich freue, du freust. Freust. For the imperative, we drop the st. So freu. You can just say freu, or you can add an e, like they have shown here. Habe, fahre, lege. Some of the, especially if the verb is ending with a softer consonant, then you have the option. If it's like, for example, arbeiten, arbeiter, if it's ending in a hard consonant like t, you have to add an e. Otherwise, you can add or you can drop. So, freu, freu dich nicht zu früh, oder freue dich nicht zu früh. That would be the do form, because we are dropping the st. For the ear form, we are just taking the same conjugation as normal conjugation, and we are saying freut, but the reflexive would be euch. Yeah, Navneet. With the ear form, freuen sich with the ear form. Freud. Freut. Euch. Nicht zu früh. Nicht zu früh. Freut euch nicht zu früh. Yeah. So now we are at Nummer 10. Grüßen Sie bitte Ihre Mutter von mir. Grüßen bitte Ihre Mutter von mir. No. Grüßen Sie bitte Ihre Mutter von mir. This is a Z form. How would you make it into a do form? Grüß bitte Ihre Mutter. Not ihre. What is the possessive form of do? Dich. No. Possessive. Dein. Deine. Yeah, here Deine. die Mutter, so deine. Deine Mutter von mir. Noch einmal. Grüß bitte deine Mutter von mir. Von mir, yeah. I think we'll stop here, because we need to also have some time to revise. Komparativ und Superlativ haben wir gestern gesehen. Heute, das ist auch etwas, was wir haben das gestern gelesen. Ja, Nebensatz mit das, Hauptsatz und Nebensatz mit das. Katrin Hofer ist froh, dass Einkaufen im Internet oft billiger ist. Steven sagt, dass man gemeinsam an Projekten arbeiten kann. So Steven says that one can work together on projects. That we can work together on projects. Findet, yeah. Findet is good. He finds it good. Bad. Anrufen? Call. So he finds it good that, what is the subject of the clause? That the colleagues, no, call over the internet. Anrufen is what? Is a separable verb, no? Kollegen rufen über das Internet an. Punkt. Findet es gut. Und dann verbinden. Verbinden, join, bind. Dann verbinden wir die zwei Sätze mit einem Konnektor. Konnektor ist das mit zwei S's, das. Und dann haben wir, findet es gut, dass die Kollegen über das Internet an. So, just the thing to note is rufen an in a simple sentence is separable,
when it comes in the clause at the end of the sentence, it has come back together, anrufen. Okay. So we have seen that this is one sentence and this is the other sentence, and we are joining these two sentences with a connector thus. Okay, this is clear to everyone, and this is how we get a compound sentence. There are two clauses. Now, Madhurita's question is that what about this? Ich glaube was? That means ich glaube, subject, nominative. Yeah, ich ist nominative. Glaube ist verb. Ich glaube was? What will the answer be? Das Sie Ihren Ring verloren hat. So the entire thing is actually an object of Ich glaube. The whole clause is actually an object of Ich glaube. That is correct, and that is actually an accusative object. Its status is that of an accusative object, but it's the whole clause. Within the clause, the cases don't keep unless a new person comes in or a new verb comes. Then of course the sentence keeps. But as long as that is not happening, please, I hope everybody is following the entire string of argument here. As long as nothing is changing within the clause, the Iren ring will not become Iren ring of whatever it is. That will remain the same. As far as the entire sentence is concerned, then you have the main clause is Ich glaube. Ich glaube is the main clause. And Ich glaube was? Das Sie Ihren Ring verloren hat is the subordinate clause. It's actually the object of Ich glaube. Within this entire compound sentence, you can have nominative Ich, verb glaube, and the entire clause as the object of Ich glaube. Ich glaube, dass sie ihren Ring verloren hat. Okay. Here also we have Steven sagt. Steven sagt was? Dass man gemeinsam an Projekten arbeiten kann. So you have Steven as nominative, sagt als Verb und der ganze Nebensatz ist Objekt. Okay. Okay. So it is important to know that Ich glaube, dass sie ihren Ring verloren hat. That dass sie ihren Ring verloren hat, it is the object of Ich glaube, direct object. Okay. So when, in case you have to make a sentence where somebody else is also coming in, such as Steven says that one can work together on projects, but Steven says, let's say to his colleague, that one can work together in projects, then we need to know Steven says what? That we can work together on projects is the direct object, and to whom? To his colleague is the dative object. So unless the to someone is established as concretely as with signer, I can't assume that because there's a presence of another person, it takes a dative form. No, the other person, whether she is present or not, will be in the dative. We have to know that the clause itself is the direct object. Okay. Okay. If that is said to somebody else, right. You could, for example, So Steven sagt oder Steven schreibt. Steven schreibt, he could write also, no? He could write in his memoir, in his diary, whatever it is. Steven schreibt, dass man gemeinsam an Projekten arbeiten kann. Steven could write to his parents, to his friends, to his colleagues, whoever. Then those people will become the dative object. Okay, just like
I mean, the verb can change to schreiben, but the sense will remain the same. That Stephen is expressing something, that something is the direct object, and to somebody, that somebody is the creative.